Ladies and gentlemen, mujje tuyiseewo wano akamangu. Basebo ne banyabo, mujje tuyiseewo wano akamangu. Basebo ne banyabo, mujje tuyiseewo akamangu wano. Mujje tuyiseewo akamangu wano. Gundi mulaba yuyawo. Oyo ye gundi, ye Nubian Lee. Yo Nubian Lee. Yo Nubian Lee. Abatanagala bako. Yo Nubian Lee. That is Nubian Lee. That is Nubian Lee. That is Nubian Lee. For those who haven't seen that information, Abatanalava or your Nubian Lee. So we call upon everybody to get involved in this right now. This is very urgent. Mbasaba banyabo ne basebo fena twenyigire mu lutalo luno. Olutalo luno si lwa Kyagulanyi yekka, tekitegeeza nti bwe bakutte Kyagulanyi yekka we tulina okuvaayo. We shouldn't only come out when they have arrested Kyagulanyi. We shouldn't only come out when they arrest Bobby Wine. We should come out the same way, with the same energy when they arrest people power, other people power. There's over 100 people detained right now. Actually, there is about more than 1,000 abali mu detention already. Zini number for some reason very upside down. What I have here is 1,000 in detention, over 100 arrested along with Bobby Wine. Over 100. Nolwecho bansebo ne banyabo yonna gye muli. Mujje ku streets abali ebweru, muve mu mayumba. Muve mu mayumba. It is not enough to share this information. That's just part of this. Sharing is just a little bit. Ochulira, sharing a message eno right now ku Facebook, ku Twitter is just one thing. Let's come out of the houses. Ochulira. So abatandika encha, abatandika on Saturday tomorrow, whoever wants to start this, let's get out of the homes. You don't need many people to go out and demonstrate. And the strategic locations are this. You have to go for those people in other states like New York, other places, strategic places where there's United Nations. Those are good locations. For us who don't have that sort of headquarters, our senators, our representatives, the House of Representatives, go find your location. It's very easy. Go on the internet and find your House of Representatives here in the United States. If I'm, for example, living in Seattle, I'll go look for the Seattle representatives, Seattle House of Representatives, living in Seattle. Then I'll go to their offices and demonstrate. You can even demonstrate for 2 hours and then hand them this information. And what you're telling them is very simple. You're telling them about the ongoing killings, the genocide that is ongoing right now. You tell them about the genocide. Let's write it down. Genocide. You talk about the illegal detentions of the youth or the people's power supporters. Illegal detentions. You talk about the killings. The killings. You will talk about the ongoing use of biological weapons. So, every majorly is genocide in Uganda right now. You'll talk about the illegal detention in concentration camps. And who is doing illegal detention? Abakola illegal detention, Muhozi, gundi ono mukazi wa Museveni, Janet, gundi ono musajja ono kano Chisomoja is doing illegal detentions, and
The places where they're doing this, Chitalia, they're doing this in other places like Nalufenya, they're doing this in other places like Kalangala. Name those places. The other thing that is happening is the use of biological weapons. The use of biological weapons. If you go to my page, let me show you, you will find that we've put this information there. I'm going to show you. Ninda kubalaga wano. The use of biological weapons. I'm going to show you. I have it on Twitter. If you go on Twitter, you'll find a document we have put there that shows the use of biological weapons. It's right here. It's right there. You see? On my page, you'll find the use of biological weapons. It is right there on my Twitter page. So, let's go to something else. Museveni is using biological weapons in Uganda, which are outlawed. The gas and the chemical that is being used right now are called blister agents. Muzitu bazita blister agents. They're outlawed by the they're outlawed by the Geneva Convention. Even the size of canisters that they are using, biological weapons, size yayo diameter. Bobo inechikopo bochiti. Ochitegera diameter yeno. Eno canister zebasule Uganda diameter eno okuva wano paka wanazina kubeera 3.7. 37 millimeters. 37 millimeters, abatamanyi millimeters. Florence, can I see a ruler there? Let me see. Let me get a ruler mbalage. Okay, I'll use this. 37 millimeters wano kankose tape measure yino wano ngenda kubalaga. 37 millimeters. 37 millimeters. Ngenda kubalaga 37 millimeters wano. Ngenda kubalaga wano 37 millimeters wechinkana. 37 millimeters to inches. Manyi wano mu America tukosa inches okusingira ddala. Zibera 1.4 inches. Kati bagamba ka canister e Kampala akayina okubeera mugundi. Kayina kubanga kenkana okuva wano inchi emu yeno okuva wano olaba wano paka wano inchi emu yeringanga kanasu yakambwe kati inchi emu kayina kuba inchi emu kitundu kayina kubanga kakoma wano ka canister. That means omutwe gwako omwete olovuguno bwekibanga kino kye kikopo kayina kubanga kali almost kakomanga wano wekati katono nnyo wekati your diameter. Naye canister zibakose Uganda ziri 67 twice. 67 ziba ziyingidde kati ziba ziyingidde kuru almost inch 3. Ziba ziyingidde mu inch 3 izo canister zibakose Kampala. Ezo zibera military grade ziba grenade. That's a grenade. That's a grenade right there. Zibakose Kampala. Era bwogikwata bwoti n'ogiraba diameter yino distance okuva wano paka wano. Yeyo. Zina kubeera inches just 1.1.5. Kaina kubeera nga kalibe kati. Neba kosa inches 3. Ate nga biri expired. Ekyo kintu ekiri very important. Bomba mugamba mugenda ku bifeebe by'aba senators. Temumalaga genda ku demonstrating ra wonna. Mulina ku demonstrating ra mu kifo ekiri strategic. Abantu abana abitwala mu maaso ne babiri presenting mu state department ne babitwala eri mu senator mu House of Representatives. Mbagambye ebigundi bye mugenda okwogerako ye genocide, illegal detention bakutta abana babakwatidde bwerere. Okiwulira? Killings batta abana ku bwerere. Mbalaze wano gundi, mbalaze wano ani Nubian Lee ali muyikati ali ku oxygen. N'abalala bagamba ali ku oxygen. Abawala baba rapinze. Ebintu bino mbitwale seriously. Temukola demonstration izo temuvaayo buvyo onenga Bobi Wine bamukutte. Abayina sente muziweereze Kampala, temuziweereza bafere wano mu America.
nkiddamu abalina ssente zemwagala okuweereza kati temugeze okuweereza omufere wano yene mu America wana aweereza muzisindike Uganda eri ku kitebe zibayambirewo directly kibiina kye bayita bottlenecks kye kintu kyokola nga tekirina na kubeerawo okitegeera nga kikulemesa ddala okukola ekintu kituufu nga tokyetaaga naye kiri mu system buli bwokwata ssente n'oziweereza wano omuntu ziweereze Uganda directly bw'oba osobola okitegeera namba mwazi Bobi Wine yazibawa noonya take the initiative gwenga omuntu olabye abaana babakubye babakutte babasibye mubeeko kye mukola kati buli omu talina ssente worst case bana mugende mu credit cards we are all doing it it's all normal tuzanunula nsi yaffe if those people are putting their life we should also put the worst we can do oba ogenda mu credit cards just do it kyekimu kyekyapening oba osobola ogenda mu credit cards ku mbaga yo ensi yo kati ate ensi yo gyogenda okufa gyogenda okuzaala abaana babo buli omu gyagenda okulwanira lwa $5 $100 ate musindika ssente ensajja naye muzisindika eri ku kitere kwennyini musindika ssente ensajja eri ku kitere kwennyini bano abasaba muno ssente mubakule ebbayi mukole ki omugamba bugambi ssente naziweereza ddeeri abawala bali mu barepinga be bakutte abaana nga 100 naye tennavaayo muntu nalabye omuwala ogwo eyagenze ku demonstration nalabye omuwala ogwo eyagenze eri ku White House oba mu New York for demonstration sinalaba muntu yenna agenda ku demonstration ekintu ekyo kibi nnyo Kyagulanyi ng'omuntu bw'aba mukwata ffe tugenda ku demonstration ate ne bakwata abaana 10 it doesn't make sense abaana 10 abantu abalwa mulimu ba doctor mulimu abasawo mulimu ba engineer mulimu abantu bonna aba bakwata camera mulimu abaana bonna bali omu beerimbise they won't disclose themselves brains zonna bazikute ziri omu aba abantu bakute Kyagulanyi yennyini So somebody says English. Yeah, English, sorry. I will have to go back and forth. Right now, we are saying that they're holding over 100 people. Those are the people who were arrested along with Kyagulanyi. But Bobi Wine was released, and these 100 people are still in detention right now. So we have to make an alternative. We need what we call unconditional release of these 100 people. Plus, they say there's over 1,000 right now in the detention centers right now. For people who have been found holding just a ballet, for people who have just been said people power and are in detention right now, we have to fight for those people. Obo salako awazizo kukola wano mu America. Kikugasa ki okuddayo Uganda no sanga nga abantu bonna bafadda. Sento nazira na Bakongo. Sento nazira na Basudani. Oli wasaba Sudani. Oli wasaba nabo bali wasaba Kongo. Bali wasaba Eritreans bali abe wasaboka. People mulowoze ne kichwa zino. Think out of the box. Omuzungu kyagamba. Try to think out of the box. Mugezeko kulowooza wabweru w'eki box. Okitegeera. You're fighting for your country. We should act right now. If you want to finance everything, send the money directly to Uganda. You know what the number is. You know, we know some of the girls have been raped. If you know how to write, but we need action right now. So we are going to demonstrate heavily here in the United States. Worse than when Bobi Wine was arrested. Because these are 100 people. over 100 people. Over 100 people. Over 100. Greater than 100 people. Greater than 100 people. What you leader? There are over 100 people. Greater than that are being held right now in detention. Katata waliyo, these were just arrested with Bobi Wine. Waliyo over 1,000 people. Over 1,000 people. Abali yedda. Okiwulira. So mbagambye ebyokukola. Right now, I will repeat myself for the sake of those who understand English. We are going to demonstrate, but you have to demonstrate at strategic locations. Abantu abagamba chitta bantu, which is genocide.
Why are you demonstrating? We are demonstrating because of the genocide in Uganda right now as we speak. We are demonstrating because of the illegal detention. We are demonstrating because of the killings that have been ongoing. And we are demonstrating because of the use of the biological weapons which are outlawed by the Geneva Convention. Action or kubango in a brain, you sit right simply and demonstrate. You have the pictures. You just have to buy a chimpo poster. Kampala one way fun. It's right here. Ogula poster hii no one. Wajiraba. Eno poster eri Walmart eri cheap. It is about 50 cents. 50 cents less than $1. Wachitegera. Ojikwata na bukwa sibot. Ochitaba. Ojiraba poster jokola. Olabe bi happening in Uganda. Obiraba. Eno poster jokwata bot. Teka ke mirambo je kasese, teka ke mirambo jona happeninga, teka ko bine bi happenings abantu whenever say back to Uganda. Put everything that you know that has been happening. Frank was killed. Put his picture. Bobby Wine's there was a pressman, a journalist who was shot on the head. Put his picture here. Put all the pictures of people held in detention. This space is not enough. But if you work, do something. Okwate pande, ogenda kuba chibaita senators. Go to look up your senators. Gendo nonye senator wo echitundu cho cholimu. You don't need to go far. Gendo nonye senator wo jali mu America wano. It's very, very easy. Ogenda bugenzi ku Google wano. Ngogamba senator. Ogenda ku Google wano ngogamba senator nze ndi wano mu Seattle ngamba senator representative Seattle Washington. State representatives. Kati waliwo ono owa senator waliwo ono Revin Curry. Ochitegera. Oyinza no gena mu location ko kosulamu kwennyini mwosulira ddala mu poziteka mu gundi yo josulira mu ddala because Seattle is really big. Oteka mu osulira ddala. Ochitegera. Kati boteka mu oyinza no soko kuba simu no tegera gye bagenda no gena yo ku office on a work day for 2 hours or 1 hour. No demonstrating irawo ngokuta ekipande kyo no lyokoba we baluwa eyo. No bagambe ekintu kino gendo ki reporting eri mu house mugamba abantu abo nti Museveni is killing people. Dictator is killing people. Okwata otya abantu bobwerere. Mwachiwulira Museveni wano nga ayogera. He said he was going to beat Bobby Wine's group and there will be no group. Kati nagena naita mubadadini nabagamba give me more 3 years to completely crush them. Akolaganye n'abanadini. He's working with the religious leaders to give him 3 more years so he can completely kill everybody. And here we are in America seated in the houses. You are seated in Sweden in the houses. And you say you come from Uganda. How many world wars did they fight for in America here? First World War, Second World War. We have the civil wars. You know, there was a civil war here in America where the North was fighting with the South. Then we had the civil rights battle here in America. Americans know this very well. Nothing comes on a platter, on a silver platter. They will never give, but when they see us fighting, when they see us in their faces, when they see us demonstrating, then they will help us. But they won't help us when you're just on Facebook. On Facebook is not enough. But when you make this, and then you go to the offices, then they will know things are out of hand now. When are you going to
present this in the house. What date? Komaone chipande. Akugambe, yes, I presented this. Ogenda ku YouTube, okebere ku Facebook. Ku YouTube. Because every time they present something in the house, bachiraga ku YouTube. Omubuze, when was it presented? Nga kugamba. Ngogenda ku YouTube ngolabira ddala ngomulaba ngachogera mu parliament mwenyini. Mwena mutandika okugenda bweti. I'm not going to read these articles. I'm very sorry for the sake of time. Manyi buli omwalina obudde. Nsoma, but I don't usually do that. Bembandi wano nze kugamba siri muntu azze wano kunyumikiriza tetuze kuwasa ntuze wano ku mirimu okwata ekipande kyo what no genda no demonstrating demonstration wano mu America ne Bulaya ensi ezaakula means a lot. Kwata ekipande kyo bwe kiti ogende o demonstrating bannayi but kati ekira kinjagala okubagamba nga tuvuddawo ku demonstrations zifuke intense between now and elections. Omusajja onalekera okutta abantu. Facebook is not enough anymore. Mubikola ku Facebook, but no, that's just part of it. Muve mu mayumba. Get out of your comfort zone. Ove ku mulimu, ovokolera abazungu odewaka, ofumba amatoke go, olye, otule mu nyumba yo wali, olabeko ku TV, ogende webake. Ebyo tusoko tubiveeko kati. Ebyo eby'amatooke okufumba ku matooke, tusoke tubiveeko kati tuyekere. Tugende tuyekere bweru nga tugambira ddala abasajja bano nti mwe mutusibyeko omusajja ono. Nabo bamwegaane nti sife tumwesibyeko. Wabula tubagambe mutuwengeri yonna gye tuyinza okumwenganga. Bwe munansirika abantu bagenda kubatta. Muligamba olyebuuza wakolawo ki bannayi sincerely speaking. Ogenda n'olaba live ya lumbu yengerika abantu mutwalo gumunenga bonna baba banyampi. Abantu mutwalo gumuguli gutudde guti. Omusajja n'asomesa okuva ddi neddi. Ebintu ne bituuka abantu ne batunda butunuzi bwe bati. Ne batandika okwekubya amasimu awo ne beefula nti bakola ne beefula nti bakoze eki bannaye muve mu mayumba demonstrations zaake. Mulaba bwe batta omuntu omu wano Floyd mwalabye omusajja gwe balinnyeko ekigere wano bannaye mwakirabye ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi mwakirabye kibalinnyeeko omuntu ekigere. It is the same thing made Floyd happening to Floyd. The same thing that happened to Floyd. Mwalabye omusajja nga bamulinnyeko buutu wano ku mutwe. Naye Abannayuganda twakola tutya mwabatalwanako muveeyo you don't need tebakusabye na sente. Tebakusabye sente okugambya bugambi jangu okwata ekipande wali bwoti. Olaga okwemulugunyako okiri mu nsi yo. Gye wava gye bagenda okuziika. Gye bayinza n'okujja omulambo gwo ne bagutwala ne bagusula mu nnyanja abasajja ne bagula ensi yo ne bagitwala yonna ne bagitwala. Ne bajuguza Abachina. Mwerwaneko. 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 Mukwate ekipande abantu nibo bayita ne bagana genda okwata ekipande kyokamba wadde amagezi kwata ekipande bwotyo senete bw'anaakulaba ng'okutta ekipande bwotyo n'omukwasa ebbaluwa bweti ajja kutegeera. One person is enough. Nokola hours zobbiri nokola adogondi zobbiri no demonstrating ali ku bizimbe byabwe kubanga be bali reporting eri kati abali mu states kati nga New York abali mu states ezo kati nga Washington DC banna ekyokola mu kimanyi namwe abali mu Netherlands ICC ekyokola mu kimanyi. Why are we just begging you to do these things? Why are we begging? Why omuntu alina kujja wano n'afukamira amavivi n'abanga abasaba nga wava ewamwe n'osaba visa n'ojja mu America n'olemera muno mu America lwakubanga America ogiraba nnungi ng'ate nayo yalwanirirwa entalo zalwana. I'm not here to teach about American history. Naye abasoma ku American history bakimanyi. Mumanyi entalo ezaali wano mu America samatala abazungu abeekuba bokka. It is okay okwekuba Africa naye abasajja bano balina okugenda kwagala butayagala. So we call upon you to demonstrate. Emitwe emikulu gye mbagambye, the very important thing is the ongoing genocide in Uganda. Museveni said he's going to do it and he's doing it. He's sticking to his words. Alemede ku kigambo kyeyogera yagamba Abaganda nja kubatta n'abantu bonna abamupposinga. He's killing them right now.
illegal detention bakuta abaana zizinga concentration camps ezalinga mugundi mu Nazi Germany ekirala killings illegal killings ezigenda maaso n'ekirala use of biological weapons n'ebirala byonna biyinza okugattako. Get out of your houses please. Article bwoba ojagala ya biological weapons nagiwandika eri ku Twitter yange page yange printing empapulezo oziweeba senators aba representing ekitundu kyo vuga just a simple distance ononye office yo ogendeyo omulabe oba ne demonstrating awo ekibalwa n'okirekamu n'okisindika wansi w'oluggi bati baliyo bwe bati baliyo ekibalwa kisindika wansi w'oluggi okwata ekipande kyo for 2 hours oveewo ogende bajja kumanya ani yabaddewo and they will do something. Temusirika busirisi stop era nze kuno ne musigala abantu babiri. I don't give a shit. Sijabaga. I don't give a fuck. Ne musigala abantu aba. I don't give a shit. I don't give a shit. Aba bavaako bantu bali weak. They are weak. They are kids and they are weak. They are not even kids but mukole ebintu mu demonstrating God demonstrate hit the streets mukwate ebipande bo muti mwogere kwata music ogende okwate n'ekizindalo kyo kya music okwate ekintu kyo temuzanyira mu kintu kino. The next thing is demonstration zino ngabe tugambe tugenda zikola strategic locations mbagambye nti we are going to demonstrate at the House of Representatives, at their offices, the senators, public figures, those are public. Then we go take it to another level. Bobo manyi omuntu yenna ali mu America wano basabo ne banyabo muwulire ekintu kino. Bobo manyi omuntu yenna ali mu America wano. Listen carefully and attentively. Open your ears. Bobo manyi oli mu America wano ng'omanyi omuntu awagira Museveni ng'era batambuza sente ngera bakola batta abantu e Uganda obamanyi they are actively vote nga family ya Nankabirwa, family ya Sam Kutesa tubamanyi we bali. Go and demonstrate at their houses too. I repeat, if you know of those public figures, of the figures in Uganda that are here or their benefactors are here in America, families of people like Sam Kutesa, families of people like Museveni, all those people who are killing people, go and demonstrate at their apartments. Go demonstrate at their apartments. Don't get to their houses, but you stay in the road and demonstrate and tell the people that there is a person here, I know who lives here, who has been engaged in directly in the killings of people in Uganda. I repeat, oyo musajja gwe balabye oyo mutawani wa Kuteesa oyo gwe nabalaze eggulo erinnya ndirabire no dirabira niyo musajja family video oyo family omusajja gwe bayita kamunonyi wano Paul who Paul Musherera. Paul Musherera Paul ono dentist in Minnesota. You know wano ate yafani naddala Sam Kutesa kwate ekifaananyi kya Sam Kutesa olage Sam Kutesa nga bwatta abantu e Uganda olage Sam Kutesa nga bwe yabba ssente wano mu America n'akola fraud n'asasula oli omusajja okiwa abantu kiki n'ekifaananyi yuyo omusajja yuyo wano asula mu Minnesota address ye kanjije wano mugende mu demonstrating kumpi ne office ye abalwadde mu bagambe nti abayingira nze ku church yange wano olusi abantu bajjanga ne ba demonstrating ne basigala mu kkubo. It is illegal. Kampala ge wano Paul bamuita Paul Musherera you know wano
Paul Musherera yuyo musajja munyarwanda bulungi nnyo nga taata we okiraba musajja munyarwanda bulungi nnyo wano nga taata we be bali mukutta abantu abo mugere ku office ye mu demonstrating abali Minnesota akitegedde osigala mu kkubo nkiddamu osigala mu kkubo no demonstrating irawo osigala mu kkubo no demonstrating irawo lwaki batta abantu e Uganda ne bajja mu nsi zino ne babeera bulungi lwaki basindika abaana baabwe ne bajja ne babeera bulungi waliwo etteeka wano mu Amerika li bayita personal Angleterre nange libadde etteeka pia sibale sirimanyi personal Angleterre means that omuntu ajja okukola obwambega ne yirimbika mu kintu ekirala ye personal Angleterre ochulira bana abasajja bonna bali mu personal Angleterre category bajja wano ne berimbika mu bintu ebirala ne babuzaabuza ne bakola emirimu emirala abamu tebalina na mirimu ono nno alina ku mulimu abamu tebalina mirimu sorry there's somebody calling me client abamu tebalina na mirimu okitegeera abamu tebalina na mirimu naye badda mu nsi zino ne bakola obwambega ne batta abantu ne bawa feedback kyotera feedback yeno loop omuntu akola kye bayita loop feedback Museveni ali wano mu Uganda eno ye Uganda yaffe eno America bana bali mu America ba communicating na bana bali Uganda ne bagamba kati mubatte okitegeera bano ne bazayo information okitegeera bano bali mu Uganda wano UG bano bali mu US they communicate bano be baropa okitegeera bano be bazayo information mu Uganda bagamba kati oyo mutte ajja yuyo befuula wano nti bakwano bo sometimes they even hide as friends and then they are spying okitegeera bajja wano bava Uganda ne bajja ne babeera mu America olusi tebalina mirimu bareceiving sente wano bakola sente zaabwe zijja na bano omukazi ono bamuyitaani Ruth nankabirwa ono Ruth nankabirwa yaleeta sente ayina ne mutabani wano mu America gwe yaleeta n'aleeta emitwalo gyali ena amufunire empapula wano mu America azigule ono mutabani amanyi mutabani wa Ruth nankabirwa tugambeko tugenda kubaloopa bayina kuddayo Uganda eri gye bayonoonye ensi yaffe Uganda ne badduka eno mu America okitegeera ne bafuna visas because visa yetaaga sente okufuna visa n'okuwa bank statement basooka ne bakubuuza nti muzadde wa alina sente meka kati be balina sente nga bajja mu America muno bwe bajja mu America muno nga bagula empapula nga bakola forgery abamu basaba n'asayiramu muno mu America nga atorede balina sente government ya Uganda n'agamba emunoonya ate nga temunoonya nga bavudde eri be bagagga ne bafuna green card wano ne babeera wano mu America naye basigala bakommunicating n'abantu baabwe wano nga batta abantu e Uganda ng'agamba gundi oyo ajja kujja mu mutte so wano abantu babayita erinnya eryo babayita mu terminology z'amateeka babayita personal Angleterre ne Russia basindika wano befuula nti bakola emirimu emirala naye nga bajja kubega bantu balala nakutta bantu Museveni asindise ba personal Angleterre wano mubamanyi ne mu community jammwe bwe bali kati mukalulu kati bali Uganda kati bagenze kutta bw'oba omanyi mukwano gwe wenda abadde wano mu America nga totegeera mirimu gyakola naye nga mutami ye season y'akalulu ajja abamu bamanyi n'okubabbirako ne bagambire ddala nti enze nzizeeyo kulya ku sente z'akalulu okiwulira mu Zibura munaye bamusse naye Zibura oyo yakolagana nabo that's a lesson to those people abakolagana nabo
nzo manyindi ebintu bino abantu bensasira kati betutegezaako okutaasa be bantu baffe bennyini aba struggle be bantu baffe bennyini ne kati abantu abajja bakolera Museveni ate n'amala n'abanyiga that's expected. Museveni ajja kikola ku all those people era mu surprise oyo bebe kulu bano bagundi bano bakusaasira abo modolo ezo zirindi ajja zikuba lumu ajja zikuba as we go along taizo zitakuba kati na ajja time ejatuka abakube nabo along the way abo bebe kulu oyo bebe kulu oyo bali bagenda namukuba actually oyo bebe kulu Museveni yayagala mukuba naye akyamulese waliwo ensonga lwaki akyamulese akayagala mumalirize emirimu gino amala akoone oyo bebe kulu oyo Museveni yali ayagala mutta oyo bebe kulu abo bakusaasira abo asooka n'abakozesa nga bwe yakoseza zebra n'alyoka muwaddirwe mulema n'alyoka mutta okiwulira. So we people have to demonstrate here in America. So the next thing I'm telling you is we demonstrate at the offices of these people we know that work for Museveni. We demonstrate at the conference or at the congresses. Tumanye before we have a congress. Offices are wogena ugezi ono mu Google typing amachi tuchode mu oboli mu Spokane, oboli mu nze ndi mwana mu Seattle, oboli mu oli mu Maryland, oboli House of Representatives Maryland, State Representative Maryland. Go to their offices, baja presenting a issue eyo. Abamu babadde reluctant of presenting ama cases kubanga abantu basigala ku Facebook wa nasigala ne waka nasindika ebintu ku Twitter nasula bwati nasala nako nasindika Twitter na tweeting anagamba ankoze. That is not enough. Tekimala ekyo. Ekyo okusigala waka mu Twitter yo mu pijama zo no sindika oba mu ka bedroom ko kasimuko no sindika message state representative yagenda ku representing eri awate bago lyali wandike gwengoli wano mu pijama zo olyankoko ng'olyankoko oba otudde bw'otyo olya na ice cream oba otudde ku TV bw'oti na just message ne je Uganda n'ogamba Edi Mutwe bamukutte n'ogamba share stop Edi Mutwe stop free Edi Mutwe n'oteeka bayo essimu yo ka message akane kajja n'okola bw'oti ku ssimu yo bakutani kati bakute gundi bakute Nubian Lee free Bobbian Lee owandikanga bono obutineja free Bobbian #free Bobbian Lee nosula wali bwoti ebyo tebikola kati. That is good but it's just the bare minimum. It's the bare minimum. Eyo bare minimum tekola. Tuve mu mayumba nebo bera bwomu kubira banna amasimu aba people power mu katundu kolimu obagambe tugenda bwe bati basobola bakole mu mpalo omugambe nti ekipande nja kikuletera ogende kusawa bweziti osobola kikola bwatandika okugamba nti ate munaye sina budde mugambe ekipande kino kiraba gundi ekipande kino kiraba nze nina companies etwakoleranga bwe bagenda ku demonstration nga bagala abantu babongeze sente manchi bakola okochikwata for 2 hours muno najja demonstration tete nebo bolaba demonstration nga tosobola kubeerawo mugambe munonzi nja kikwata Sunday enze ndi off Sunday omugambe guni nja kikukwasa ate ogendeyo ompene bifananyi otekene ku Facebook nkulabe ababiri bagenda Sunday ababiri bagende gundi oba mwena mwagala genda same time figure out a way get creative ne between now and Kalulu bamutava mu mayumba sebo bagenda kututira abaana ate mwe kati abali eno bweru mwagamba nti mugenda ku Akalulu katuka mugenda genda Uganda kati sina balabanga mugenda kati ate kati mugenda kulwanirawa na kile kyo kwate ekipande bwe kiti ngateni muntu agenda kukuba kyasi ngateni muntu abantu bagenda na kuchiyalinga buchiyalinzi nakyo kikuleme no kwate omukwase ekipande bwe kiti gundi nakyo kikuleme ibo kopi chobo bana Uganda nga muli bakopi nyo ogamba omuntu omukopi mu luzungu kyeki sikimanyi na kimanya bannayi waliwo omuntu okubeera nga mukopi mu mpisa nga sasi muntu mukopi temubeere bakopi bannaye. Let's fight back together. So omuntu watandika okugamba nti nze munnaye nze nkola ate munnaye sawa zebe atabana ngomugaba gundi tuwo lunaku lwagalo kikola ekipande kikino tujja kikuwa bakola ekipande ogendeyo tuwe videos ngo kikutte ku office ya senator bwe muba mumanyi omuntu yenna ali wano mu America
nga mumanyi kati ngono omusajja gwe twategedde then Paul Rwakitarata musherirwe nga musajja mutabani wa kuteesa omusango gwe taata bwe bamukwata wano nga bribinga wana abachina tumanyi bali mukutta bantu Uganda mugende ku office zaabwe muyimirire wali n'ebipande bwe buti mu demonstrating irewo obo ino omuntu gwomanyi nga ali Uganda agenda natta abantu mumukole kyekimu abo babayita erinnya ndi bagambye personal anglata mugende mulinoonye ku internet personal anglata spelling personal 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 sorry PERSON the non NONGRATA personal nanglata kigambo kya Latin I think so French word it is a French word ekiraga abantu abeerimbise mu kintu kye batali okiwulidde so abali kuno please we need to encourage people to go demonstrate and the strategic locations you demonstrate at the offices of the senators or the representatives in all the regions. If we go to all the places in the United States, in your place, you don't need to come to my home. You don't need to come to somebody's home. If you can, that's fine. But if you can find a place where you know your House representative is, go with your friend and demonstrate. Nubian Lee has died. I haven't verified that on Rachiwandi so on. Nubian Lee has died. Can you Geoffrey Tala Nubian Lee has died? Nubian Lee has died? Agumapia, that's news to me. I thought he was in critical condition but not yet dead. Nubian Lee has died? Is it true? Is it true? Bana ebintu biri serious mu hitinga stress mbagambye tugende tutandika okudemonstratinga wano. Let's begin demonstrating. Get out of your comfort zone. Get out of your houses. And you have to write only 4. I spelled them out. Only 4 lines. We have the genocide. We have the illegal killings. We have the use of biological weapons, you know, and the illegal detention centers, illegal detentions. Then you have to make a poster like this. I have to repeat myself because people are very slow. Munsonyiwe banaye abantu bali slow nnyo otabadiramu tebategeera. Nja kubagamba amazima abantu bali slow ne bogamba ekintu woti ajja kubuza nti ate akukubira simu kati ate kiki kino kiki ogambye ki kino wano ogenda ogule mu Walmart abali wano mu America genda ogule hardboard eri bweti ebeera olusi ezitera okubeera ennene you can make it at home naye wano futi wano it is about 6 inches sorry no not 60 inches it's about 30 inches wano eri 30 inches asatu wano eri inch abiri so eri 20 by 30 eri wano abiri wano eri asatu inches ng'ogiteekako ebifaananyi byo ng'obipiningako ng'oyingira kamotokako oba ng'ovuga kagaaliko ng'otwala ku site ng'otandika ku demonstratinga kuba senators office z'aba senators mbamunoonya buli muntu yenna gy'oli yonna you have an office representative of the Senate and they don't have to be there at their office. It is good to do it during work hours. Negenda you have written down the points, then you hand them over. If they come out of their office, you demonstrate to them and say, I'm from Uganda originally. I'm here to demonstrate about the ongoing killings, the genocide. I'm here to demonstrate about the killings of the people. I'm here to talk about the use of biological weapons by dictator Museveni. And I'm here to talk about the illegal detention. Over 1,000 people plus are held in the illegal detention centers. And we talk about the ongoing genocide, where Museveni has actually, he has accepted and he has actually confessed that he's carrying out the genocide. And he said he's going to crush them.
abali mu America wano mumanyi anytime you gonna police kugamba anything you say will be used against you in the courts of law. Museveni chiyakola is going to be used against the courts of law. But right now tusoke tumanyi sensi ebintu byonna ddala ffe abali wano mu nsi z'ebweru tetugenda genda Uganda kati okujjako ng'ogenda Uganda wenyigire mu kintu naye watogenda genda Uganda wenyigire mu kintu. Do something here. Esente z'okusindika tezimala, sente z'osindika tezimala. Okiwulira? Email, message, Twitter, we musindika obo tebumala. We have to get out of the houses. When they see us on their doorsteps, or when you go there, tell them that. Then they will say they will talk about it in the house. Then you say, when would you do it? When do you think you're going to do this? Then they will tell you. Then you tell them, can you make calls so that we need unconditional release. You ask them that we want unconditional release of these people. Unconditional release. Ngatokuliko bukwakulizo. Twagala abana baba releasing tuliko bukwakulizo. Tebabakubye bitia, tebabakubye chemicals bigena batta, tebabakoze eki, tebabasibye ku misango gya kalebule ebichamu. Mukiwulira? Ekintu ekyo kituufu. Okwata kipande ky'obwoti ne bw'obeera bw'omu. Abantu mbalabe mu America wana ba demonstrating bw'omu n'akwata ekipande ky'obwoti ensi neewulira. You don't need to be with abantu bw'obayita ne bagaana baleke. Abakkiriza nti atenze nja kulabikako genda naye. Agamba nti atenze munaye nandize naye nina eki omugamba diwo n'asobola okikola. Genda yo ku Friday okikole. Balabe face yo, balabe face ye, balabe face z'abalala bonna nga bagendayo batuuka wali ku office zaabwe bati. Nga babakwasa ekintu kimu bw'omuna ababbazaringa batojja kulaba nga bakola ki nga batuyamba nga bajja mugamba Museveni aveekaddeko wali oba sikyo bajja mugamba olina okugumira amateeka kubanga oli mu nsi. This is the world. Ate tuli mu kyasa kipya kino. Nalabye omusajja wano yakuba embizi n'agijjamu wano amannyo ne bamukwata ne bamusiba. Embizi bannaye nakirabye ku TV wano sagala mbalimbe. Omusajja yakwata embizi bagita animal cruelty. Yakwata embizi na enezo mu nsiko zino weziri wano mu America bazileta okuva mu Europe. Balete obuberege muno yakasanze yo mu nsiko nakakwata nakajjamu amannyo akalwane n'embwaze kaleme kuluma ambwaze nga training ambwaze bamukutte ne bamusiba. Walo noli yali alwanye embwa bamukwata ne bamusiba n'omulimu gwe yaliko ne bagumugobako. Animal cruelty. Ne bannaye bali bantu muli wano mwepanka nti muli mu America. Omuzungu bwalaba bayisa abaddugavu mu Uganda. How can they respect you? Sincerely speaking. How can people in America respect you if you cannot stand up for people being killed in Uganda? How can they respect you even at work? Ogamba anti okola. How can they even make you a director when you're coming from a place where human rights are not observed, human rights are not respected? How do you expect to come to America and become a director of a company when you come from a country where people are not respected? How do you expect that? Ochiwulira? Musubira mutyo okujja mu America ne bakukuza ne bafula director wa company ne wabosomye ebitabo byenkana bitya. Nayenga eriye wamwe jova ati mu respecting abamanyi abo baddugavu tebe respecting ko respecting. Chovula abo bayinzo ndo tukola ebintu wano bagamba eriye mwe je muvalaba. Ni wano tuba respecting and respecting. Eriye wamwe tiba respecting. Omuntu kwavo ko nasinzira ko nagamba nti ono omuntu mumuveriye wamweje nga Trump yagamba those are shithole countries muveri je bata respecting era Trump yabigamba wana abawala abasomalia wana abali mugamba yabagamba nti mudeye wamwe erije mwe kubira amasasi mudeye ne muli bulungi nnyo oyogera ki toyina na bwogerezo bwa kubanga ensi yo bagiraba erimu abasajja bali crazy. People power, our power. I asked for demonstration. Don't use this as an excuse or government to so like demonstrating abomu. Genda ku House of Representatives okute kipande ky'obwoti okute notes zo z'obwoti nja kubayamba abamu nja kuwandika pages nesi gamba I'm not going to obligate to that nze nja kukola ekyange nga bwe nkikoze wano nja kukwata ekipande kyange nkwate ne balance wange ngene ku House of Representatives wange wano wange mukwase kibaluwa kyange akabaluwa kange mukwase ne gundi mulage ebiye Uganda website yo nagibaterawo yiyo njibawa kanjiremu njibawe erika information twino ja updating ali information wano yeno dictator7.com katoli bwatukayo ng'omugamba ye gundi yiyo dictator7.com yiyawo
page, you can share it with the House of Representatives. No mugamba nti look at that website, ngojimulekera wali, ngajirika jiko, ngalabe chiri Uganda, ngagena mu Senate wali gagamba, hey guys, we need to have act. There's something happening in Uganda right now. Obo inaba nabo, gena naba nabo. Gena naba nabo wali, omuwe ekibaluwa ekyo ku offices. Bwabataliwo, slip it under their doors. Chirwapinga bulungi okiteekako amanya ga senator representative ogiteeke mu basa ebasa ibaira bwe oyinza ogifuna ebasa bweti. Let me show you here. Oyinza okufuna ebasa ya bulijjo bweti, ebasa ya bulijjo bweti envelope n'ogiteekamu. Bw'aba taliiwo ogislipinge to maybe to Duncan House of Representatives. This you slip it under their door. You can even mail one, officially mail one to their offices. Naye kiba kirungi n'ogenda yeeri. Oyinza okukola bbiri n'omailing emu by mail n'egenda fast delivery, embu n'ogenda wali n'ogimukwasa bwoti ng'olina n'ekipande kyo bwoti. N'omugamba ddi bwe munaakipresenting nga ajja kugamba nja kituusayo bweti. Muddeyo nnaku, don't do it once. Tukifuule routine. Bamanye ekiri e Uganda. Omanyi bino tubadde tutubikola nnyo nga tudemonstratingira mu bifo ebitali strategic. Kati nabo bali eyo batudde balya nkoko. Bali eyo batudde balya mbaata. Bali eyo batudde balya mbuzi. Bana Uganda. Naye kasita ojja mu face zaabwe n'obalaga bwoti n'obagamba gundi nsasula emisolo wano mu America. Naye ekiri mu nsi gye nava kika. So, people power, our power. Bane mujjukire abasindika sente, please yongeza sente sindika eri. Mbawereze sente eri e Uganda. Bezetaaga. Tuli mu kazigiziki. Abakola kyonna kye musobola, do it right now and urgently. Some of us are using credit cards tugenda mu mabanja because of this. Do it. Abasobola okugenda demonstrating namwe mu demonstrating. Oba okwagala osobola okukola byonna n'oba waya akasente n'ogenda no demonstrating ne demonstration zinene bannaayi. Muzimanyi zijja kumanyisa ensi. Bajja kulaba abantu Bobu agenzeewo ng'alese ekipande. Balabe Tony Nzenzi agenzeewo ndese ekipande. Balabe Mary agenzeewo alese ekipande. Balabe Bruno agenzeewo alese ekipande. Bajja gamba, kino kika tetukirabangako abantu nga batulumbye mu maofisi gaffe eno. Goyimirira bulungi kukuba okumpi ne office zaabwe. Ne botayingira office n'osooka oyimirirawo bwoti n'osirika. Buli asoma n'ayitawo, buli asoma n'ayitawo ayingira office, buli asoma ayitawo ayingira buli abazungu basoma nnyo ne bo boyambadde akati-shirt nga kaliko oba Uganda, nze ngenda n'eyambala obuti-shirt bwa Uganda buno. N'agamba Uganda you know Idi Amin. Ne Museveni tebamumanyi, tumumanyise. Abakola obusaati obuliko dictator Museveni mu bukole. People power, our power bane mukikole ku mangu kino. Ebyange ebyo. Kamba sibulire wano ngende ntandika okukola emirimu gyange.